بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے اپنا چیپٹر نمبر 6 کرنا ہے، اور چیپٹر نمبر 6 کرنے سے پہلے ہم نے پڑھنا کیسے ہے اس پہ ایک کمپلیٹ ویڈیو میں نے بنائی ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ اور جو چیپٹر آج ہم کریں گے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے، جیسے ہمارا ایک طریقہ ہے جو سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق چلیں گے۔ لیٹس اسٹارٹ آور چیپٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ During the early and difficult times of Pakistan's emergence, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah undertook a countrywide tour. He aimed at raising people's spirit. Do not be overwhelmed with the enormity of the task, he said in a speech at Lahore. There are many examples in the history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character. You're made of sterling material. You're made of sterling material and second to none. Keep up your morale. Do not be afraid of death. We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. Do your duty and have faith in Pakistan. It has come to stay. یہ تو ہمارے پاس انگلش تھی، اب ہم اس کے میننگز دیکھ لیتے ہیں۔ چیپٹر میں آنے یا پیراگراف میں آنے والے میننگز کو پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ ڈیورنگ دوران، دا ارلی شروعات کے، شروع کے، اینڈ ڈیفیکلٹ اور مشکل وقت، آف پاکستانز ایمرجنس پاکستان کے معزز وجود آنے کے، قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح نے انڈرٹک کرنا، کسی کام کے کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اے کنٹری وائڈ ٹور، پورے ملک کا دورہ، ٹور دورے کو کہا جاتا ہے۔ ہی ایمڈ ایٹ ریزنگ پیپل اسپرٹ، ان کا مقصد، ہی ایمڈ ان کا مقصد تھا، ایٹ ریزنگ پیدا کرنا، پیپل اسپرٹ لوگوں میں جذبہ۔ اتنے پیراگراف کی اب ہم ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ ڈیورنگ دا ارلی اینڈ ڈیفیکلٹ ٹائمز آف پاکستان's ایمرجنس، پاکستان کے معزز وجود آنے کے شروع اور مشکل وقت کے دوران، قائد اعظم محمد علی جناح انڈرٹوک اے کنٹری وائڈ ٹور، قائد اعظم محمد علی جناح نے پورے ملک کا دورہ کیا۔ ہی ایمڈ ایٹ ریزنگ پیپل اسپرٹ، ان کا مقصد لوگوں میں جذبہ ابھارنا تھا۔ اب پیراگراف نمبر 1 کا ہی سیکنڈ پارٹ ہے۔ ڈو ناٹ بی overwhelmed with the enormity of the task. Do not overwhelmed غالب نہ آنے دیں، with the enormity شدت کو، of the task کام کی۔ He said in a speech at Lahore، یہ لائن آسان ہے۔ There are many examples، بہت سی مثالیں ہیں، in the history of young nations، تاریخ میں نوجوان قوموں کی، building themselves up، جنہوں نے خود کو تعمیر کیا، by sheer determination، محض پختہ ارادے سے، and force of character، اور کردار کی طاقت کے ساتھ۔ you're made of sterling material، sterling نہایت عمدہ، material مواد، and second to none، اور کسی سے کم نہیں ہے۔ keep up your morale حوصلے کو کہا جاتا ہے، اپنا حوصلہ بلند رکھو۔ do not be afraid of death، اور موت سے خوف زدہ نہ ہو۔ we should face it bravely کہا جاتا ہے بہادری سے سامنا کریں۔ to save the honor of Pakistan and Islam، honor عزت کے لیے، of پاکستان کی، and اسلام، اور اسلام کی۔ do your duty، اپنا کام پورا کرو، and have faith in پاکستان، اور پاکستان پر یقین رکھو۔ it has come to stay، یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ یہ تو ہمارے ہو گئے میننگز۔ اب ہم اسی چیپٹر کے ایک بار اسی پیراگراف کو لائن وائز اس کے ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ ڈیورنگ دا ارلی اینڈ ڈیفیکلٹ ٹائمز آف پاکستان's ایمرجنس، قائد اعظم محمد علی جناح انڈرٹوک اے کنٹری وائڈ ٹور، پاکستان بننے کے شروع اور مشکل وقت کے دوران، قائد اعظم محمد علی جناح نے
पूरे मुल्क का दौरा किया. He aimed at raising people's spirit. उनका मकसद लोगों में जज्बा उभारना था. Do not be overwhelmed with the enormity of the task. काम की शिद्दत को गालिब ना आने दो. He said in a speech at Lahore. उन्होंने लाहौर में अपनी तकरीर के दौरान कहा. There are many examples in the history of young nations. तारीख़ में नौजवान कौमों की बहुत सी मिसालें मिलती हैं. Building themselves up, जिन्होंने ख़ुद को तामीर किया. By sheer determination, महज पुख्ता इरादे से. And force of character, और किरदार की ताकत के साथ. You're made of sterling material and second to none. आप निहायत उम्दा मवाद से बने हैं और किसी से कम नहीं हैं. Keep up your morale, अपना हौसला बुलंद रखो. Do not be afraid of death, मौत से खौफज़दा ना हो. We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. हमें पाकिस्तान और इस्लाम की इज़्ज़त की हिफाजत बहादुरी से करनी चाहिए. Do your duty and have faith in Pakistan. अपना काम पूरा करो और पाकिस्तान पर यकीन रखो. It has come to stay. ये कायम रहने के लिए बना है. यहाँ पे हमारा पैराग्राफ नंबर 1 कंप्लीट होता है. अब हम पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे. पैराग्राफ नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद अब हम आगे मूव करेंगे पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ. The entire journey of great leader struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the power of the Muslims' unity and oneness as a nation. He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. We are a nation. We are a nation. We are a nation नहीं कहेंगे. We are a nation. आर को साइलेंट कर देना है. पढ़ना है लेकिन उसको ऐसे पढ़ना है कि पता ना लगे. We are a nation और we are nation. We are a nation. हल्का सा पता लगे कि हम आर पढ़ रहे हैं. We are a nation, he affirmed 3 years before the birth of Pakistan. With our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and norms culture, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, custom and calendars, history and traditions, attitude and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook of life. पैराग्राफ के मीनिंग्स देखेंगे. द एंटायर जर्नी मुकम्मल सफ़र ऑफ ग्रेट लीडर स्ट्रगल, अजीम रहनुमा की जद्दोजहद का. फॉर अ सेपरेट होमलैंड, सेपरेट अलहदा होमलैंड वतन के लिए. फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कंटिनेंट बरसगीर के. was based on the pivot of the Muslims' unity and oneness as a nations. मुस्लिम यूनिटी, मुसलमानों के इत्तेहाद, एंड वननेस एज अ नेशन, और कौम के तौर पर एक होने पर. ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बात की. इन सच क्लियर टर्म्स, इतने वाज़े तौर पर. इवन अ कॉमन मैन आम आदमी, जिसको हम मैंगो पीपल भी कहते हैं, कुड अंडरस्टैंड इट, समझ सकता है. वी आर अ नेशन, हमें कौम है. ही अफर्म्ड तस्दीक करना. 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान. बर्थ ऑफ पाकिस्तान के बनने से, पैदाइश से नहीं. यहाँ पे ये ईडियम है और इसको बर्थ ऑफ पाकिस्तान से मुराद है कि ये पाकिस्तान के बनने से 3 साल पहले की बात की जा रही है. आगे वाले जो सेंटेंस हैं, आगे वाले जो पैराग्राफ की लाइंस हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं मीनिंग्स और स्पेलिंग्स के लिहाज से. विद आवर ऑन डिस्टिंक्टिव, अपने इम्तियाजी कल्चर, सकाफ़त एंड सिविलाइजेशन और तहज़ीब के साथ. लैंग्वेज, ज़बान एंड लिटरेचर, और लिटरेचर अदब. लैंग्वेज, ज़बान एंड लिटरेचर और अदब. आर्ट, फ़न एंड आर्किटेक्चर, फ़न तामीर. नेम्स, नाम, एंड नॉर्म्स कल्चर,
नाम रखने का असलूब, सेंस ऑफ वैल्यूज़, इक़दार का शऊर एंड प्रोपोर्शन और तनासुब, लीगल लॉस, कानूनी हदबंदियाँ एंड मॉरल कोड्स और इखलाकी इक़दार, कस्टम, रिवाज एंड कैलेंडर और जदवल, हिस्ट्री, तारीख़ एंड ट्रेडिशंस और रिवाज, एप्टीट्यूड, ख्वाहिशात एंड एम्बिशंस और तमन्नाएँ। इन शॉर्ट, मुख्तसर ये कि वी हैव आवर ऑन डिस्टिंक्टिव इम्तियाजी आउटलुक ऑफ लाइफ, नज़रिया ज़िंदगी। पैराग्राफ के मीनिंग हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम ट्रांसलेशन की तरफ चलेंगे। द इंटायर जर्नी ऑफ ग्रेट लीडर स्ट्रगल, अजीम रहनुमा की जद्दोजहद का मुकम्मल सफ़र, फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कंटिनेंट, बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के हसूल के लिए, वॉज बेस्ड, मुनहसर था, ऑन द पिवट, बुनियादी नुक्ते पर, ऑफ द मुस्लिम्स यूनिटी, मुसलमानों के इत्तेहाद, एंड द वननेस एज अ नेशन, और कौम के तौर पर एक होने के बुनियाद पर, कौम के तौर पर एक होने के बुनियादी नुक्ते पर। पैराग्राफ को अब हम इस लाइन को, लंबी लाइन है तो इसको हम डिवाइड करके थोड़ा सा करेंगे। द इंटायर जर्नी ऑफ ग्रेट लीडर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कंटिनेंट was based on the pivot of the Muslims' unity and oneness as a nation. अजीम रहनुमा की जद्दोजहद का मुकम्मल सफ़र मुसलमानों के इत्तेहाद और कौम के तौर पर एक होने के बुनियादी नुक्ते पर मुनहसर था। अजीम रहनुमा की जद्दोजहद का मुकम्मल सफ़र मुसलमानों के एक अलहदा वतन के हसूल के लिए, मुसलमानों के इत्तेहाद और कौम के तौर पर एक होने के बुनियादी नुक्ते पर मुनहसर था। He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. उन्होंने पाकिस्तान के बारे में इतने वाज़े तौर पर बात की हत्ता कि एक आम इंसान भी उसे समझ सकता है। यहाँ तक करने के बाद अब हम इसी पैराग्राफ के सेकंड पार्ट करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। We are a nation, हम एक कौम हैं। He formed 3 years before the birth of Pakistan. उन्होंने पाकिस्तान के बनने से 3 साल पहले वजाहत की, 3 साल पहले तस्दीक की। With our own distinctive culture and civilization, अपने इम्तियाजी सकाफ़त और तहज़ीब के साथ, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ज़बान और अदब, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फ़न और फ़न तामीर, नेम्स एंड नॉर्म्स कल्चर, नाम और नाम रखने का असलूब, सेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रोपोर्शन, इक़दार का शऊर और तनासुब, लीगल लॉज एंड मॉरल कोड्स, कानूनी हदबंदियाँ और इखलाकी इक़दार, कस्टम एंड कैलेंडर, रिवायात और जदवल, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस, तारीख़ और रिवायात, एप्टीट्यूड एंड एम्बिशंस, ख्वाहिशात और तमन्नाएँ। इन शॉर्ट, मुख्तसर ये कि वी हैव आवर ऑन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ, मुख्तसर ये कि हमारा अपना इम्तियाजी नज़रिया ज़िंदगी है। यहाँ पे हमारा सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट होता है। पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. The ideology of Pakistan, नज़रिया पाकिस्तान, was based, बुनियाद था, on the fundamental principle, इस बुनियादी असूल पर, that के the Muslims are an independent nation, के मुसलमान एक आज़ाद कौम हैं। Any attempt, कोई भी कोशिश, to merge, ख़त्म करने की, their national, उनकी कौमी, and political identity, और सियासी शनाख्त की, will be strongly resisted, मुज़म्मत करने को कहा जाता है। पैराग्राफ की ट्रांसलेशन देखेंगे। The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle.
نظریہ پاکستان کے بنیادی اصول تھا دیٹ دی مسلم آر این انڈیپینڈنٹ نیشن کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہیں. Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. ان کے قومی اور سیاسی شناخت کو ختم کرنے کی کسی بھی کوشش کی شدید مزاحمت کی جائے گی. پیراگراف نمبر 3 یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. پیراگراف نمبر 4 موو کریں گے. قائد اعظم was a man of strong faith and belief. He firmly believed that the new emerging state of Pakistan, based on the Islamic principles, would reform the society as a whole. In his Eid message, September 1945, Qaid Azam said, Islam is a complete code regulating the whole Muslim society, every department of life, collectively and individually. Qaid Azam was a man of strong faith and belief. Faith اعتقاد یا ایمان اور بلیف یقین رکھنے والے. He firmly نہیں ہے یہ he firmly ان کا پختہ یقین تھا, believed یقین تھا that the new emerging state کہ نئی بننے والی ریاست پاکستان based بنیاد ہوگی on the Islamic principles اسلامی اصولوں پر. would reform اصلاح کرے گی this society معاشرے کی as a whole مکمل طور پر. in his Eid message عید کے پیغام میں سپٹمبر 1945 قائد اعظم نے کہا اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ, اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے, ریگولیٹنگ دی ہول مسلم سوسائٹی جو کہ پورے معاشرے کی اصلاح کرے گا. ایوری ڈپارٹمنٹ آف لائف, ڈپارٹمنٹ ویسے شعبے کو کہا جاتا ہے لیکن یہاں پہ چونکہ ہم زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ایوری ڈپارٹمنٹ یہاں ڈپارٹمنٹ سے مراد ہوگا پہلو. ایوری ڈپارٹمنٹ آف لائف زندگی کے ہر پہلو, کلیکٹیولی اجتماعی طور پر, اینڈ انڈیویجولی اور انفرادی طور پر. پیراگراف کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں. قائد اعظم واز اے مین آف اسٹرانگ فیتھ اینڈ بلیف. قائد اعظم مضبوط ایمان اور یقین رکھنے والے انسان تھے. He firmly believed that the new emerging state of Pakistan, based on the Islamic principles, would reform the society as a whole. ان کا پختہ یقین تھا کہ اسلامی اصولوں پر بننے والی نئی ریاست پاکستان تمام معاشرے کی اصلاح کرے گی. In his Eid message, عید کے پیغام میں سپٹمبر 1945 ستمبر 1945 کو قائد اعظم نے کہا, قائد اعظم نے فرمایا اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ ریگولیٹنگ دی ہول مسلم سوسائٹی. اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے جو تمام مسلم یا مسلمانوں کے معاشرے کی اصلاح کرے گا. ایوری ڈپارٹمنٹ آف لائف, کلیکٹیولی اینڈ انڈیویجولی, زندگی کے ہر پہلو میں, اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر. یہاں پہ ہمارا پیراگراف نمبر 4 کمپلیٹ ہوا. پیراگراف نمبر 5 کی طرف موو کریں گے. Today, the Pakistan is facing numerous challenges. We have forgotten how much struggle the Muslims had made under the dynamic leadership of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. We can overcome our present difficulties by following the Qaid's golden motto, faith, unity and discipline. We can make our nation strong by remembering his advice to the youth. It is now up to you to work and we are bound to succeed. پیراگراف کے میننگز دیکھیں گے. ٹوڈے دی قائد's پاکستان, آج قائد اعظم کا پاکستان از فیسنگ سامنا کر رہا ہے numerous challenges, بے شمار مشکلات کا. We have forgotten, ہم بھول چکے ہیں, how much struggle, کتنی جد و جہد کی, کتنی محنت کی, the Muslims, مسلمانوں نے
had made under the dynamic leadership, dynamic زبردست قیادت of قائد اعظم محمد علی جناح کی. We can overcome نہیں کہیں گے, overcome کہیں گے. overcome غالب آنے کو کہتے ہیں. We can overcome our present difficulties اپنی حالیہ مشکلات پر by following the قائد's golden motto, قائد اعظم کے اس سنہری اصول کو اپنا کر, faith, unity and discipline, ایمان, اتحاد اور تنظیم. We can make our nation strong by remembering his advice to the youth. ہم اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں اپنی نوجوان نسل کو یہ کال یاد کروا کر یا یہ نصیحت یاد کروا کر. It is now up to you to work and work. اب یہ تم پر, آپ پر منحصر ہے کہ کام اور کام کرو. And we are bound to succeed. اور ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے, ہم کامیابی سے بندھے ہوئے ہوں گے, ہم کامیابی ہمارے قدم چومے گی. ایک مرتبہ اس کمپلیٹ چیپٹر کی صرف انگلش دیکھ لیتے ہیں اور یہ لاسٹ ہمارے وہ ہوگی. لاسٹ پر ہم اس کو ریوائز کر رہے ہیں. During the early and difficult times of Pakistan's emergence, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah undertook a countrywide tour. He aimed at raising people's spirit. Do not be overwhelmed with the enormity of the task, he said in a speech at Lahore. There are many examples in the history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character. You're made of sterling material and second to none. Keep up your morale. Do not be afraid of death. We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. Do your duty and have faith in Pakistan. It has come to stay. The entire journey of great leader struggle for a separate homeland for the Muslims of this subcontinent was based on the pivot of the Muslims' unity and oneness as a nation. He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. We are a nation, he affirmed 3 years before the birth of Pakistan, with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and norms, culture, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendars, history and traditions, aptitude and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook of life. The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. Qaid Azam was a man of strong faith and belief. He firmly believed that the new emerging state of Pakistan, based on the Islamic principles, would reform the society as a whole. In his Eid message, September 1945, Qaid Azam said, Islam is a complete code regulating the whole Muslim society, every department of life, collectively and individually. Today, the Qaid's Pakistan is facing numerous challenges. We have forgotten how much struggle the Muslims had made under the dynamic leadership of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. We can overcome our present difficulties by following Qaid's golden motto, faith, unity and discipline. We can make our nation strong by remembering his advice to the youth. It is now up to you to work and work, and we are bound to succeed. یہاں پہ یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اپنا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.